Beste vriendinnen, beste vrienden, beste truthseekers, waarheidszoekers, beste wakkere leeuwen. Ik terug Chino van Friends for Truth. Zoals beloofd aan jullie ben ik nu in mijn filmpjes maken en ga ik jullie proberen nog een aantal filmpjes te maken, omdat ik een aantal dagen toch afwezig ben geweest. Vandaag zal ik terug tarot bij Janine, maar nu in feite in combinatie met Jean Claude Beyond Mystic, een Canadese, laten we zeggen, podcaster, die heel veel samenwerkt met Tarot by Janine en die dus in feite de combinatie tussen deze twee vind ik toch tamelijk interessant, omdat Jean-Claude zoekt echt wel de actualiteit enorm af, komt met enorme, zeer goede, scherpe vragen, waar dat dan eigenlijk Tarot by Janine ofwel haar opinie over heeft, ofwel in feite dan ook, zoals dat ze natuurlijk is, haar kaart en haar medium laat op spreken. Dus we gaan er direct aan beginnen. Het zijn een aantal actuele brandende onderwerpen dat ze behandelen. We gaan niet heel de video bekijken, want dan gaan ze zoals altijd naar persoonlijke vragen van bepaalde mensen die heften gegeven hebben. Maar daar gaan we natuurlijk niet naartoe gaan. Maar we gaan in feite naar de algemene vragen luisteren en ik zal daar uiteraard dan terug, zoals altijd, mijn eigen visie op geven. We gaan ermee beginnen, mensen. Dus we gaan het scherm sharen. Voilà, hier gaan we. Voilà, dus Janine met Jean-Claude Mystic. Dus in feite zijn ze allebei Canadezen. Hello everyone, I'm Jean Claude Beyond Mystic, and welcome to this deep woo-woo episode entitled, of course, Tarot Reading by Janine. Woo, I'm missing my slide. There you go. This is our first inaugural Monday night broadcast. Thank you so much for joining us, everyone. You can find Janine, of course, at Tarot by Janine here on YouTube, and also at Sending Ravens. Big welcome back to Janine. Janine, welcome back to the show. Hi, everybody. They just saw me on the driving chat. They're sick of me, I'm sure. Very good. No, I don't think so. Judging by our emails, everybody's absolutely ecstatic that we're moving to 2 nights a week here for these amazing live streams on YouTube. I've been getting those emails all day today saying, thank God, there's so much happening, JC. You and Janine are awesome. Your sanity here in this storm of craziness. So thank you so much. What are your emails like today regarding this, Janine? Very same. That's why I was late. It's my fault we're late because I was reading all the emails. Yeah, I know. Once you get started in that email queue, it's like a never-ending pit. I just want to show you guys something. I don't know if you'll be able to see this in the camera. Let me see here. Do you see it? Ik vind het prettig, die twee samen altijd. Ze zijn heel positief. Misschien gaan ze aan de antwoorden dan achteraf niet altijd zo positief zijn, of nietgene dat je ervan verwacht, of nietgene die trilt met jouw persoonlijke waarheid. Maar het feit, hun positiviteit is aangenaam om een keer mensen te zien lachen en mensen positief te zien. Dat alleen daarvoor laat ik het lopen, mensen. Dat het eerste vraag begint, dat je wel kunt genieten van de positiviteit. In the bottom corner in red, can you see the number? I can't. Like 60,000. There's more than one email queue in here, but just to let you know, I've got a lot of emails to go through. All right. Thank you so much, everyone, for joining us here tonight. Again, Janine and I decided we did this quick update video for you guys yesterday. If you haven't seen it, go check it out. We explain why we're making these changes to our schedule here to try to accommodate the rapidly increasing news cycle here. And so we want to spend more time with you guys live during the week as opposed to doing just one show. Dat klopt, als je goed kijkt, mensen, zie je dus inderdaad dat er wereldwijd altijd maar meer en meer echt nieuws aan boven komen is. En als je echt kunt een beetje analyseren en dingen samenbrengen, dan kun je echt wel zien dat er gigantische zaken aan het bewegen zijn op dit moment. We're now doing 2 shows, and we're now also adding at least 2 other additional pay-per-views monthly also to the queue, and those will be reserved for more special type of deep dives, so to speak. We'll be looking at the economy as we're shifting gears here into this new financial system as well, and we might be doing also special decodes on, let's just say, crazy individuals in our realm. So these are the ideas that we have so far, but stay tuned, much more content to go. So let's start here tonight, Janine. I was struck by this news article from the CBC, the Canadian Broadcasting Company here, which are huffing and puffing, telling everyone here that, of course, if they don't have their paperwork, it's going to be absolutely impossible for them to
participate in society moving forward. You're going to be ostracized, imagine, Janine. So this sounds exactly like what Cliffy was saying the other day. As we get closer to these deadlines, the bug, so to speak, is going to flap its wing and huff and puff and try to scare everybody. So let's take a few cards here and read exactly on these tactics that we're seeing, not just from the CDC, but everywhere else around the world here. We hebben dat er pas ook gezien met de filmpjes van Cliff Guy die ik gisteren en vandaag maakte, dat hij dat ook duidelijk maakte, dat er, hij noemt dat nu huff en puff, ik weet niet of hij vroeger nog ooit dat Walt Disney met die wolf die zat te blazen tegen die drie zwijntjes, 3 varkentjes in de neus, voor hun neus omver te blazen. Daar bedoelt hij mee huff en puff, dat ze dus alle soorten zaken maar gooien en blazen over ons. Maar eigenlijk hebben ze geen, quasi... Alleen, ik kan niet zeggen dat ze geen macht meer hebben, maar minder en minder. Het is vooral de media die nog een grootste wapen is natuurlijk, die ons op die manier, of toch de mensen die er nog in geloven, schrik kan jagen. Maar dus de huff en puff, waar dat hij nu van spreekt, en dus het gaat hier over, je ziet het, Ottawa. Dus in Canada eigenlijk, daar dat ze het ook zeggen, ja, die niet gevaccineerd zijn, oei, die gaan buiten de beschaving uit, buiten de maatschappij gesloten worden. En nu gaan ze daar een keer naartoe kijken wat dat de realiteit is van de macht daar rond of de kracht daar rond. Are these just last minute bluffs to the end here to play with this narrative and to try to push as many people to self-volunteer for the death shot? Is that what we're seeing? Oh yeah, right off the bat, right when you said the death, you know what? Gotta be careful with the words. This part came up. So, but it can also talk about the end of something. So they know they're at the very end of, and all of this is falling apart on the bug, if you want to call it that, or the deep state, or the bad guys. It's all, the narrative is completely falling flat. There's so much going on that the mainstream media, of course, is not telling you, okay, which is like literally thousands of lawsuits against their people's governments. People are rising up, nurses stepping out, walking off the job. You're not even hearing the half of it. In Canada... In feite, ze roepen als het dieren, vooral via een wapen natuurlijk, de mainstream media die volledig uitgekocht is, 99,1% leugens. Zoals dat ik al zoveel gezegd heb, en zoals dat jullie ook weten in Wakkere Leeuwen. En leeuwinnen uiteraard, sorry. Dat ik de leeuwinnen niet vergeet. Dus het komt erop neer in feite dat ze het maar roepen en tieren, maar dat eigenlijk, als je dan kijkt aan de realiteit, we hebben dat ook meegemaakt in Brussel zaterdag, waar dat er dan ook duidelijk bleek, dat is de eerste maal dat we misschien 5.000-6.000 mensen hadden, waar dat vorige jaren in feite telkens rond de 500-600 mensen was, dan die nog stil stonden. Nu hebben we een mars kunnen doen. Dus heel veel rechtszaken wereldwijd, of dat nu Frankrijk, Duitsland, België, noem maar op, overal ter wereld, rechtszaken tegen de overheid. Dus iedereen had in actie. Dus in feite is een rijk bijna voorbij. Mensen, ze roepen en ze tieren nog, ze slaan nog hier en daar met hun vleugels natuurlijk. Ja, ik kan niet zeggen dat ze geen kracht niet meer hebben, maar toch altijd maar voor meer en meer verzwakte kracht. Ik geef altijd voorbeeld daarvan ook. En ik wil eigenlijk ook een filmpje maken, persoonlijk, gewoon over witte krachten en zwarte krachten. Wie heeft nu eindelijk de controle? Waar zit nu eindelijk nog de kracht op dit moment? Maar ik geef altijd voorbeeld, moest echt de kracht volledig bij de zwarte, bij de slechte krachten zitten, ja, dan denk ik zelfs mensen zoals ik of andere mensen die dingen delen, dat we waarschijnlijk al zouden een keer een bezoekje gekregen hebben van de een of de andere. Ja, dan zouden we eigenlijk over een pure dictatuur praten. En als de zwarte krachten echt aan de macht zouden zijn, dan is het echt puur dictatuur, zoals dat ze het nu willen doen, de depopulatie, uitroeiing van de mensheid. Dus dan denk ik dat we hier al een bezoekje zouden gekregen hebben en vele andere mensen ook. Het feit dat dat inderdaad nog niet zo is, ik hoop dat het ook zo blijft. Wil dat wel zeggen dat er natuurlijk andere krachten ook aan het spel zijn, de goede krachten. Dus wie is er hier volledig aan het overwinnen? Wie is hier aan de zet? Wie is in controle? Dat is heel moeilijk voor te zeggen, maar je ziet toch meer en meer dat, denk ik, de witte krachten echt wel onder controle hebben. Maar dat ze de zwarte krachten, de ratten, eigenlijk tijd geven om boven te komen en zich volledig bloot te geven, dat ze dan later kunnen allemaal oppakken en arresteren. In Ontario, not only with the nurses and of course the mainstream media,
calling them out in a negative way, even though they were singing, like you said, singing their praises. What, 6 months ago, they were like these saviors, and now they're like demonizing them. Okay, because they're actually doing the right thing and standing up for people's rights, for their own rights. Okay, if everyone... Talk about the cops and the firemen as well that are coming out there today. Go ahead. Yeah, in Ontario, standing all in front of the Parliament building. Beautiful picture, by the way, beautiful. And so proud of those. In Ontario, Canada, hebben we ook steeds nu aan het praten, want ook de politie, de brandweermensen, ook de mensen uit de zorgsector, die eerst op een, oh la la, fantastisch. En nu worden ze eigenlijk bij manier van spreken, worden ze ingeënt en worden ze geduwd en gepusht en gedaan. Plots hebben ze, plots zijn ze blijkbaar niks niet meer waard. Maar ook daar spraken ze van dat ze gisteren of zo ook voor het parlement allemaal terug betoogd hebben in Ontario. Dus ja, het is overal, de mensen komen echt in revolutie en opstand. I'm so proud of humans right now. But you're not hearing about it, but we need to know. Yeah, this is not going ahead, and it's nothing like what the mainstream media. That's the last ditch efforts. They're literally coughing and wheezing and dying. Dus ze zegt hier ook nog een keer, zoals dat ik dat pas ook in feite zeg, ze de deep state kabal doen huff en puff, zoals dat Jean Claude zei, dus blazen en doen. Maar in feite, ze zijn aan hun laatste krachten bezig en ze brengen alles samen nu, omdat ze weten die audits gaan bovenkomen. Dus dan gaan ze de slag in hun nek krijgen natuurlijk, dat al die fraude gaat bovenkomen. En ja, ze zijn zich daarvoor aan het voorbereiden met alle krachten dat ze hebben om dan nog volle bak tegen ons in te gaan. Maar eigenlijk zijn ze echt wel aan hun laatste doodsreutels bezig. Maar goed, opgepast. Ik heb het altijd gezegd, een dier die met zijn doodsreutel moet je nog niet te dichtbij komen. En je kan nog altijd schade aanrichten. Their whole narrative's going down the toilet, basically. And they're just not admitting it yet. It's like they just won't admit it. Right. And they're pushing out these propaganda pieces and all these polls saying, oh, the majority of Canadians agree. I'm like, well, everywhere I look, it doesn't seem to be a lot of people agreeing. So go ahead. Yeah, with that Three of Swords, it's like, so using words and thought, trying to place it in your mind. It's just mind control to scare you. Zoals dat we weten, het is dus veel woorden en leugens en hypnose dat de mainstream media, dus de leugenachtige media doet op de mensen. Als de mensen natuurlijk blijven naar het hypnosebakje kijken of naar een hypnose radiootje luisteren of naar het hypnose tijdschriftje of een krantje lezen, dan zit je natuurlijk telkens weer met die angst. Zelfs je mag zeggen, ja, maar dat gaat me niet raken. Ik kan u garanderen, mensen, als je naartoe kijkt, gaat je altijd raken. Al is het dan ook onderbewust. Ga je geraakt worden. Dus het enige dat je echt kunt doen is niet meer kijken naar dat toe, niet meer lezen. Bepaalde mensen zeggen dat tegen mij, ik begrijp dat ook. En soms is het wel interessant, dan hoor ik van die mensen dan wat dat zij vertellen, want ik luister uiteraard er nooit meer naartoe, zelfs de eerste letter niet. Dan hoor ik van hun natuurlijk wat dat ze zeggen en ja, dan is het zoals altijd natuurlijk 300% gelogen. En dan zeg ik, ja, wat is het nut dan voor te zeggen, ja, moet dat toch beluisteren? Ja, moet je per se leugens beluisteren? Wat is de meerwaarde voor jou om eigenlijk leugens te gaan beluisteren? Maar goed, het is dan nog interessant voor mij, want dan hoor ik nog een keer wat dat ze, al die leugens dat ze verkopen in die mainstream media. Compliance, okay? When a government's that desperate for you to do something, you better really be looking at what that thing is. That's obviously not something you want to do. Exactly. Okay, on this same kind of topic here, today this was reported on Zero Hedge. The Israeli health minister was caught on a hot mic. Interessant. Dus inderdaad, ik had dat al gehoord op een ander videootje. Dus de Israëlische minister van Gezondheid, zo kunnen zijn onze Claude van den Broek hier in België. Dus had in feite, nadat ze bespreking gehouden hadden, of een toespraak of een soort, laten we zeggen, persconferentie, stond de microfoon zogezegd nog, zogezegd nog open in feite, zonder dat hij het wist. En heeft dan bepaalde dingen gezegd in feite die zeer frappant zijn. En nu kijken ze eigenlijk, was dat opzettelijk dat eigenlijk gebeurd is, wat ik uiteraard direct dacht dat het opzettelijk was, maar ze gaan het even een keer bekijken met de kaarten. Admitting that the paperwork is
is just a means of coercion. It has nothing to do with science. It has nothing to do with protecting anyone. So here he is admitting why they're pushing this forward. Can we read some cards here? Did he know he was on a hot mic, or is he one of those ministers that maybe he's finding ways through making errors, but really slipping out the truth because he's trying to get out the truth as best he can, maybe without being killed? Or was this maybe just a Freudian slip? Which of the two is this? Oh, he did it on purpose. Voilà. He did it on Dat ik al verwachtte zonder de kaarten in feite, dat opzettelijk was. Die ministers, dat is al bij andere dingen gebeurd ook, dat ze zeggen, het stond nog aan, maar volgens mij zijn dat gewoon inderdaad mensen die eigenlijk, ja, misschien wel aan de slechte kant staan aan de ene kant, maar aan de andere kant misschien ook wel iets willen doen, niet omdat ze ons zo graag zien, maar omdat ze misschien een veeg lijf willen redden. Voor later, als ze gaan gearresteerd worden, dat ze misschien een betere treatment krijgen. Het komt erop neer in feite dat het zeker opzettelijk was en dat wist ik al op voorhand. on purpose to get, he didn't have another way to get the word out. He couldn't think of another way to do it without losing his job or position or losing out on, you know, something, right? He did it because he actually thought it was one little small way he could do the right thing. So I'm not, he's a hero or anything, but he gave it a shot. Yeah. Okay, well, it's a good start. Yeah, he was trying to do his bit to bring some balance to the situation. This was right under him, so he knew exactly what he was doing. That wasn't a hot mic. Wow. Ik weet niet of je hoorde wat hij juist zei. Hij zei gewoon, dus alles wat ze eigenlijk doen, is puur om de mensen te forceren om zich te laten inenten en heeft in feite niets te maken met gezondheid. Dat was eigenlijk wat die gezondheidsminister van Israël in feite op die zogenaamde hot mic laten slippen heeft. Dus ja, als dat geen zaken zijn die buiten komen mensen, dan weet ik het niet. That's fascinating. I wonder if sometimes I'd love to be a reporter. Actually go and ask these people our questions. It would be absolutely funny if we had reporters who said, "Oh, Janine and Jean Claude and I were saying something. What do you have to say, Minister?" That'd be amazing. Oh my God. Okay. Okay. Oh, let's see this one. There's first a PayPal tip jar here. Let me bring this up. This is from Teresa Cass. Ja, soms doen ze ook vragen in feite van mensen die heften geven aan hun, omdat ze een programma zouden kunnen verder zetten, omdat ze moeten leven natuurlijk. Mensen die heel tijd maar bezig zijn met dat, moeten ook een leven opbouwen op een bepaald moment. Want zo'n filmpjes, zoals ik al zei, voor mij is dat ook 3-4 uur dat ik daarmee bezig ben. Want je moet eerst alles beluisteren natuurlijk. Je moet de keuze maken welk soort boodschap en welk soort analyse dat je wilt doen. Dan doe je dat aan het filmpje zelf. Dan moet je hem natuurlijk verdelen over alle groepen en alle mogelijkheden. Dus ja, 3-4 uur, ik kreeg daar niet over. Dus dat is hetzelfde voor hen uiteraard. En zij hebben in feite een soort PayPal of zo, payment die binnenkomt. En dan mogen de mensen eigenlijk een vraag stellen. En dan gaan ze die vraag eigenlijk gaan behandelen. Dus wel interessant. So, I saw something funny. Is Alex Trebek an actor in the movie? Oh, interesting. So it's basically Alex Trebek using a mask. Dan gaan we een beetje overgaan. Want dat is minder interessant. Over die acteur, of dat hij ook acteur is in de... Like, you know, regular Joe Blows. I'm like, wow, man, it's in your face. Yeah. So Alex Trebek, who knew? Who asked that question? Let me go back. I want to thank you. Teresa. Yeah, that's a good question. Teresa from the Dream Up Teacher. Thank you so much. That's amazing. Okay. Next item. Let me go back to my Twitter feed here. Okay. Cliff is saying here, yeah, he's not crazy. He just played Mad Max. Of course, we're talking about Mel Gibson. Dat is interessant over Mel Gibson. Waarschijnlijk gaan de wakkere leeuwen onder jullie ook wel weten dat hij serieus aan de goede kant staat, maar ook zelfs serieus meehelpt eigenlijk ook met bepaalde van zijn films in feite, dat je duidelijk ziet dat hij daar een enorme boodschap wil brengen naar de mensen toe.
Ook zijn laatste, alleen van zijn latere films, Jesus Christ, of Christ dat noemt, door Jim Caviezel, die de acteur is. Nu is hij bezig met een film waar dat hij dus de familie Rothschild blootlegt. Dus dat is absoluut een pain in the ass voor de kabal en de deep state. En nu gaan ze even dieper op in hem gaan. En vooral wat dat hij nu eigenlijk terug aan het doen is. Coming out, he's been vocal against the church before, but just now, again, coming out saying that there's a deep sickness affecting the church. He went as far as to say in his video that it was like another church had supplanted the church. So he's talking about a deep state or an undercover operation, basically replacing what we think. In feite komt hij blijkbaar boven vandaag of gisteren met een filmpje dat hij maakt, waar hij zegt, de kerk is compleet eigenlijk overgenomen door eigenlijk een deep state kerk, ja, goed, als dat ook bestaat op een deep state religie, kabal natuurlijk, die het eigenlijk overgepakt heeft, dat dus de kerk eigenlijk de kerk niet meer is. Maar goed, dat weten wij natuurlijk ook allemaal heel goed. Is the church. Why is Mel Gibson coming out now? Is he front running perhaps some of this web data that suggests that we might be on the cusp here of finding out this huge industry that relates to young people? You know, he's just had enough. So around him, he's had enough. He's been silenced and ja, de mainstream media zeggen natuurlijk dat hij dit is en dat en hij heeft zelfs was ook een beetje pedofilie, was een beetje van alles. Ja, je weet hoe dat ze de mensen afmaken, die leugenachtige media. Maar de realiteit is natuurlijk, door het feit dat ze hem afmaken of dat ze helemaal op zijn kap zitten, is het feit dat hij natuurlijk aan de goede kant staat en dat kunnen ze niet hebben natuurlijk. De kabal en consorten. En dus Mel Gibson hebben ze ook het leven de laatste 10, 15 jaar zeer moeilijk gemaakt. Maar nu is hij uiteindelijk beu en gaat hij meer en meer letterlijk met de keiharde waarheid naar boven komen. Demonized by the press, by Hollywood. I mean, I used to love him. I was crazy about that movie Mad Max. I literally ate up the Mad Max movies. Like I must have watched all of them. Especially the first two, about 3 times. I was crazy in love with Mad Max, the whole character of him. Anyway, I know, it's embarrassing, right? But me too, I was too. I still really like it. Yeah. But anyway, so yeah, he's actually really angry and sad, angry, and just he's had enough. He's had enough and he just and it also feels like he thinks he can do this now because enough have gone to the spa. Ja, hier heeft ze het eigenlijk over dat Mel Gibson denkt dat nu de tijd rijp is en dat het veilig genoeg is voor hem om nu keihard door te rijden. Niet meer op een manier dat hij het met films toont, maar dat hij gewoon keihard zichzelf blootgeeft hoe dat hij erover denkt. Omdat, dat noemen ze daarop, eigenlijk Hollywood, daar spreekt ze over in feite, zonder het misschien te zeggen, Hollywood eigenlijk leeg is, zo goed als leeg. En eigenlijk, ze noemt dat de spa, dat is dus Gitmo. Dus eigenlijk heel veel zouden gearresteerd zijn en eigenlijk in Gitmo of in andere militaire gevangenissen zouden zitten. That he doesn't feel like his life's in danger anymore, but it was in the past. Right. And so he's seen the end of this movie and he's ready to just reveal. He's like, done. I'm done. I can do whatever I want. I kind of feel the same way, to be honest. Other than the algorithm stuff on YouTube, I'm kind of just going for it, frankly. Yeah, exactly. I'm with you. Okay. Yeah. Wow. He's just, he's more, gonna be more spout. He's just gonna out with it. And imagine the resurgence of these people's careers who have been left in the dark for maybe 10, 15 years here because of their views in Hollywood. What are their futures going to look like? Let's talk about Mel Gibson. Is he going to be compensated for all of these losses? Ja, hoe zal de toekomst eruit zien van de paar goeie die nog overblijven, zoals de Mel Gibson in Hollywood, of wat dat er nog van gaat overblijven naar de toekomst toe? Over the last decades of maybe not towing the party line, so to speak, in Hollywood. Let me rephrase that. Is
is he going to be recompensed in the way that we see it, or is he just going to be recompensated, is that the right word in English? Compensated from universe in terms of his soul? Yeah. Or both? It's spiritual. Okay. And could come, but also he'll be revered, like seen as a really good guy. So he comes through a gateway and he's rebirthed sort of into like he's the new maybe king of Hollywood. I mean, because Hollywood's pretty much a dead industry at this point. Yeah, exactly. From my perspective, and when everything comes out about what the heads of Hollywood have been up to. Oh my God, sorry. I can't. Alison Goodwin says yes. Mel, aka William Wallace, of course, Braveheart, Braveheart, fighting for freedom. So that was. In realiteit is Mel Gibson blijkbaar ook eigenlijk een soort Braveheart en zeker ook een patriot. Ik weet niet of je dat gezien hebt als Trump op dat moment op een sportevent toekwam, dat Mel Gibson letterlijk aan het groeten was naar de president. Dat is gefilmd geweest. Dus hij is niet alleen de Braveheart, zoals in zijn personage in realiteit, maar hij is ook in feite een patriot. He spent a lot of years in anguish and sorrow, and that can't be repaid with money. That could only be repaid with seeing the world, knowing the truth, which is exactly what it looks like. That he's this guy is a warrior. Yeah. A warrior, 100%. I believe that. Yeah. He was, like on top of that too, he was talking about stem cell research when it wasn't popular to do so. Like he's been, like on many topics, Mel's been very vocal. And perhaps, I wonder if all those stories about him beating up his wife or his girlfriend at the time was true, or whether or not these were just attacks from. Dat is in mijn ogen zeker niet waar. Dat is de mainstream die dat blootgegeven heeft, zoals als ze Michael Jackson ook kapot gemaakt hebben, Prince en zoveel andere. Dus op het moment dat ze niet willen meespelen met een spelletje, gaan ze gewoon kapot maken tot er niks meer overblijft. En de publieke opinie, ja, omdat we niks anders kennen, geloven dat soms, maar ik geloof daar dus niks van. Mainstream media to kind of demonize the guy so that nobody would listen to him. Do you even want to pull cards on that at this moment, or should we just move on? Yeah, I bet it was mostly not true. There might have been a few things that could have pointed to, but he's got some skeletons, but nothing like take it down, take it way down. Okay. Okay, very good. Let's move into Chris, our buddy from Arcadia Economics. He's the author of the Big Short. I believe I have this book somewhere, so Big Silver Short. Ja, eens eventjes over iets economisch, iets financieel doorgaan. It's up for you guys. If you haven't read this book, go please and order this from Arcadia Economics. It's the Silver Short by Chris Marcus. He's asking here, again, he's following up on this letter that Janet Yellen wrote to Congress last week, saying that we were getting to that debt ceiling again, and it was going to be horrific for the United States and their confidence if they didn't settle that before the end date here. That was submitted last week, and we saw a few articles of this on Zero Hedge. But what Arcadia Economics is asking Cliff High here is whether or not his data would suggest that we would officially run out of money, that is the deep state here, at the end of October. And Cliff is responding to that based on his estimate and what he sees the data, he's suggesting that he's going to stick with his estimate of October. Dus Cliff High komt hier ook weer te sprake. Dat Cliff High zegt in feite dat de USA en de debt ceiling, dat zijn maar ceilings, dat die in feite iets op 15 oktober zal bereikt zijn. Arcadia blijkbaar hier iets met denkt 1 oktober. En, voilà, dus, en ze gaan er nu een keer naartoe kijken wat dat er uit de kaarten komt, wanneer dat de USA eigenlijk zonder geld weer zou komen te zitten. Dat is vroeger ook al gebeurd, die mensen. Maar goed, ze lossen dat dan telkens wel op, omdat het puur kabal was. Maar nu natuurlijk zitten we in een andere tijdperk. 15th as the day where the deep state runs out of money to pay military, to pay the propaganda arm, et cetera, et cetera. It starts a snowball effect of devolution, if you will, and a bunch of cracks will appear in the system because nobody will be paid to continue to support this narrative. So are we on target for October 15? Let's ask the cards for that. Yeah, that'll be the 11th hour for sure. They're done by then.
thinking between the 10th and the 15th. I mean, not to, Not to split hairs, yeah. Yes, exactly. But it's like, he's right on target. Okay, wow. He was telling a few of us there a couple of days ago, and I think in his video, actually yesterday, let me bring that up for the audience as well. If you guys haven't seen this video, Woo and Consequences, please do go check that out. At the end of the video, he says, listen, I'm not allowed to give you guys financial advice. Of course, he kind of got in trouble for decoding some of the crypto a couple of years ago with his reports. The SEC didn't really like him at the time because he was being too effective in making people millionaires. So he's very careful on his language now. But at the end of this video, again, he says, listen, I'm not giving financial advice to anybody, but the dollar's dead. And so what we just did here last week, the death of the petrodollar series. Ja, we hebben dat pas gezien als je mijn filmpjes bekijkt van Cliff High met Craig Hunter. Is er ook duidelijk uitgekomen dat dus de petrodollar, dus de huidige dollar, eigenlijk dat die zo goed als dood is. Hey, Saudi-Arabië heeft nu een akkoord gemaakt met Rusland om verdediging te krijgen. Dus dat zegt natuurlijk ongelooflijk veel. Including all of these other events happening around the world right now. If you're still holding this toilet paper in your hands, you might want to think about divesting from it very quickly. And again, from my perspective, not financial advice. Also, and if you are interested in getting rid of that paper and maybe getting real money in your hands, please do go check out here Miles Franklin at our affiliate program here at beyondmystic.net/silver. This is the discount code offered to the Beyond Mystic audience. I'll bring that link right back down. So, Janine, you're saying October 15th. In Cliff's report, he was also saying that silver would probably hit that $600 mark, which was forecasted a long time in his WebBot data. By the time corn... Dus spreek niet dat Cliff High... Sorry. Silver zou gaan naar de $600 per ounce. Zou natuurlijk ongelooflijk zijn, niet? Was harvested. Can we pull some cards on that as well to see if that timing is also on par? A bunch of people in the chat and in the emails today too are asking, JC, give us more detail. We want detail. Before the cards are played here, I want to tell you guys, don't wait for the cards. Every day is a good day to divest from this paper. Again, not financial advice. Time is short is what the message was from Cliff. In feite komt het erop neer als we naar hyperinflatie zouden gaan, mensen. Nee, dat wil zeggen dat alles enorm snel verduurt. Of dat eigenlijk de munt ontwaard is eigenlijk. Op dat moment ga je er natuurlijk alle belang bij hebben om echte zaken te bezitten eigenlijk. Hè. Als je kunt... Pardon mensen. So how exactly did you ask it again? If silver would hit the $600 mark when corn is harvested in the United States. And now, presumably in different areas around the United States, they're not harvested at the same time. So we're talking about the fall time frame here, potentially as early as November, late October. Dus de vraag dat ze hier stellen, zoals dat Cliff High zegt, naar $600. Als de koorn zou geoogst worden in Amerika, maar zegt hij, ja, de koorn wordt niet overal op dezelfde manier, hetzelfde moment geoogst in Amerika. Dus zegt hij, kijk een keer of dat inderdaad de marker van $600 per ounce voor fysisch zilver, pardon, als dat zou gehaald worden tegen, laten we zeggen, de herfst de komende. This is the time frame he's alluding to at least. Well, I am getting October. I got my October card. Makes sense. So October, and from the 4th on, I'd be watching, because I asked for a specific date. This is October, and that's the 4th. So I'd say from that date on, or on that date, absolutely potential to really see it shoot up. Dus Janine zegt nu dat ze in haar kaarten ziet dus, dat vanaf 4 oktober, dus die prijsstijging van het zilver, maar dat Cliff High zegt naar $600 zelfs, wat dat natuurlijk ongelooflijk is, als dat zou waar zijn. En dus Janine zegt, ja, vanaf 4 oktober zou er daar beweging kunnen komen. Wow.
Andy told me the other day offline too that he's seeing 7-figure orders on a daily basis now, whereas before he would get a few of those a year. Now he's getting a few of those a day. Dus dat is dan iemand die in silver zit, die dus silver bestelt voor de mensen en zaken afhandelt, waar dat Jean Claude ook mee in contact is, in relatie. Hebben nu dagelijks eigenlijk 7 numbers, dus dat zijn in de miljoenen dollars per dag die eigenlijk besteld worden van fysisch zilver, waar dat vroeger veel minder was. Dus dat zegt natuurlijk ook wel iets dat de mensen ook allemaal begrepen hebben en naar fysisch zilver of fysisch goud of iets fysisch, iets reëels overstappen. That's how much volume people are freaking out to get physical in their possession right now. So if that says anything to you, the audience, make your decisions as best you see fit for yourselves and your family. Okay, so let's go back here and scroll down. Our next topic for tonight is this XRP story that was put out, at least recaptured by Crypto Viewing, our folks there at the Calgarian company, the remote viewers. Here, this is a news article stating... Hier spreken ze over crypto, dus XRP zit ook in de cryptowereld. Dus het is niet echt mijn wereld. Ik ken er zo goed als niks van, maar ik vind het toch belangrijk, omdat er toch ook wel... ook in Vlaanderen, Nederland, en toch ook wel mensen zijn die daarin geïnvesteerd hebben. Dus ik zal toch een keer verder beluisteren en later luisteren in feite naar wat dat ze daarover te vertellen hebben. That XRP was going to be listed by a Japanese exchange here starting on September 22nd. Now, so for all of you watching the show who follow us on the Beyond Crypto monthly reports with Janine here, we've been getting every single time we ask about this card that we would eventually get out of troubled waters and that it would be absolute a fortune for those holding it. Now, last week, just so you know, there were reports that XRP was going to be relisted on Coinbase, and like very quickly on the same day or the next day, Coinbase came out and says, no, that's just a rumor. So now we're having this Japanese exchange admitting to it. So I think the writing's on the wall here. We're about to see that. So let's ask the cards, are we almost there here for XRP to get out of troubled waters and to be relisted on exchanges? Which of course presumably means that their troubles with the SEC is over, and perhaps the moonshot we've all been expecting is just around the corner. Yep. Yes. Those are big cards. XRP en zo was dat een soort discussie verwerkt met de SEC in Amerika. Dus al zijnde zo gezegd dat het niet wettelijk was en zo verder en zo verder. Dat is iets die al heel lang afsleept. En dus de vraag was, zien we daaruit? Want je ziet daar dus een Japanese exchange die vanaf 22 september XRP zou terug opnemen als zijnde verhandelbaar. En daar zei Jean Claude op, ja, zou dat willen zeggen dat de problemen voor XRP met de SEC in Amerika zou voorbij zijn. Yeah. So, the trouble they were in. So they're looking at the backside of that. This was the trouble. And this is the next thing that happens, which is a victory. So the victory dance and the yes came in the background already. So that already happened. They already got out of the doghouse or whatever. And it'll soon be known. Yeah. Wow. Okay, so all you XRP holders, there you go. And of course, if you don't have XRP, you can still get it through swaps. You don't necessarily need to buy it on an exchange. Again, not financial advice, but do your own research. And if you need help on this, maybe check out JStep4 on Patreon, our buddy who's on the show often to talk about crypto. He's got a bunch of videos on how to do this. So go check him out at patreon.com/JStep4. Okay, next item, again, on the financial stuff here. Today, this was absolutely incredible. This was Walmart. Nu zijn ze voor een tweede cryptocurrency of crypto asset bezig, namelijk Litecoin. Je kunt het daar zien, Litecoin, hier een keer tonen. Litecoin, blijkbaar ook een naam zoals Bitcoin, Litecoin. Ja, ze hebben daar, ik weet niet wel veel namen in die cryptocurrency wereld. Maar Litecoin, en nu gaan ze even daarover praten. Blijkbaar is er daar iets in gebeurd en dan naderhand werd dat alweer tegengesproken, dus we gaan een keer luisteren. Putting out a press release to say that they were now going to accept Litecoin
throughout their company. And so what happened was the price went up. Everybody went absolutely ballistic. Of course, we always thought that Litecoin was the right coin for a means of exchange. That's the famous song by Big Swear. But we were wondering when that would hit, because Litecoin is like silver to gold, if you wish. It's more like it's faster than Bitcoin. And so a lot of people thought that Litecoin would be that coin that would be used for these types of smaller purchases. Now, what happened? Litecoin came out in depth and it says, no, that's absolutely a rumor. Yet it was pulled out by Walmart and it was captured on Reuters. This is not, Joe Blow in their basement putting out these press releases. So something happened today to spook or maybe to retract this announcement, as if they weren't ready yet and somebody maybe jumped the gun on this press release. So that's what I want to know. Was it in fact that an error? Somebody pushed out this press release too fast and they weren't ready for it yet? Or is this maybe a hack for some of the maybe hackers who are trying to manipulate the price of Litecoin to maybe do a pump and dump? What's really going on behind the story? It looks like it was an accident, or somebody did it with unauthorized somehow. At 4 days early is what I'm getting. So they had this intention to put that out, but not quite yet for some reason. Okay, so that's still very good news for Litecoin holders, meaning that it is the right coin. It is going to be the ball. What was that thing? The bell of the ball, I think, was Cliff High's reports. It's going to really surprise you. Wow. Dus hier zegt ze nu Litecoin. Het was eigenlijk Walmart in de USA die zei dat ze Litecoin, blijkbaar die cryptocurrency met die naam, zouden aanvaarden als betaalmiddel in al de Walmarts in feite. Maar dan naderhand was dat tegengesproken door Litecoin zelf. Daardoor was Litecoin blijkbaar enorm in elkaar gestuikt eigenlijk als cryptocurrency van waarde. Dus volledig naar beneden gevallen. Maar goed, Janine ziet nu dat dat toch dat dat te snel gekomen is, maar dat dat toch terug zou opgenomen worden. Dus dat zou volgens hen dan goed nieuws zijn voor Litecoin. Ik zeg voor mij niet belangrijk ik ken er niks van cryptocurrency, maar goed, ik weet dat er een aantal andere mensen daar toch wel volgen, dus voor een aantal mensen zal dat toch wel bepaald nieuws betekenen. Are we on timing then to see Litecoin be the bell of a ball by spring, which was what was described in, I believe, the 2017 or 18 Bare Naked Wealth reports? Is that what we're looking at in terms of time frame for Litecoin, or are we going to see now maybe an acceleration through September and October also? I'm getting more February, March. So bell of the ball again. Okay. And actually, you pulled that same thing the last time I asked you that question on the Beyond Crypto rules. Again, a lot of consistency there, guys, on the crypto stuff. This was the article from earlier today, and then it was retracted. But at any rate, wild times we're living in when they're retracting articles like this a few minutes after putting them out. Okay, talking about the financial system here as well, Janine and I in our show yesterday, we explained that both from Cliff High's data, but from us pulling the cards, we see that there's going to be some disruptions here in our payment processing systems, both for us as business owners, but for you also buying products, and we might see also disruptions. Dus ze hebben blijkbaar ook de kaarten gelegd in een andere uitzending reeds samen. En ze hadden dus gezien dat er dus interrupties kunnen zijn in het betalingssysteem, wat wij trouwens ook verwachten. Je kunt dat al zien in ons interview dat we gemaakt hebben met Luc Leenders van de Bewuste Burgers. Dat duidelijk is dat het toch wel interessant kan zijn om wat cash in huis te halen. Zodanig als er een interruptie zou gebeuren tijdelijk, dat je toch altijd nog iets hebt om je te verweren of om iets te kopen of om iets te doen in feite. Dus nu spreken ze ervan ook daar een interruptie waar zij dus ook over gepraat hebben samen. Maar nu gaan ze daar verder over gaan debatteren. In the banking system. Very quickly, Janine, can you recap what those disruptions will look like and how long they will last? I'm thinking rolling sort of blackouts, but not 10 days straight, like some people are saying, or even longer. No, more like 3 days at the most. Worse at the beginning, and then it's like they get it handled, and there could be like, this place has
no internet connection, or you can't get it into your bank account or whatever, and then 3 days later you can, and then, or you could go a different state and you could, or a different province. Like, it's going to be intermittent and rolling, and not just all across the world, which would be, I think, devastating. There's going to be ways to move things around and get around it, and it's not going to be nearly as bad as even, Cliff Highs was seeing a drearier, where you're going to lose them. Dus hier zegt ze, er kunnen rollende momenten komen van niet van 10 dagen, zegt ze, dat er bepaalde naar voren brengen, maar eerder 3 dagen, maar dan op verschillende tijdstippen en ook in verschillende regio's, niet alles overal samen, maar dat er toch interrupties zouden kunnen zijn in het bankaire systeem. Maar dat natuurlijk altijd maar dan zou verminderen, omdat ze natuurlijk meer en meer die zaak gaan kunnen beheersen. En maar goed, dan zegt ze hier ook, zoals ik soms zeg, dat ik ook niet altijd akkoord ben met Cliff High, dat ze zegt, ja, Cliff High zie je te negatief, ik zie dat niet op die manier. Your money, basically. I don't necessarily see that. Actually, he didn't tell me that. He said that he doesn't think that we're going to lose money. He says it's going to be delayed, that these processing or banking institution might withhold it for a month or 2 months and then eventually take it out. But there's going to be these weird dislocations where nothing is functioning. And he also talked about maybe revaluation. So we talked about this last night, where we were saying to people, hey, if you're holding money in the bank now and you know that it might be frozen up for a period of time for whatever reason in these dislocated markets, maybe it's the time to take it out of harm's way now and have it at least in your physical possession. Ja, hier zijn ze nu proberen toch wat meer geld uit te halen en proberen het fysisch te houden op dit moment. Omdat ze spreken dat er mogelijk zou een revaluatie zijn. Ja, dat begrijp ik niet zo heel goed en kan het ook niet echt thuiswijzen, mensen. Maar goed, het is misschien goed dat jullie zelf kritisch nadenken en zien wat dat jullie daar willen mee aanvangen met die mogelijke informatie hier. Or at least convert that into something else where there's no third-party risks like gold, silver, or maybe crypto. Okay, so at the same time here, during all of this turmoil, Janine and I decided to do more of the shows here on our live streams and also more pay-per-views. So we put out this coupon code called Stay Connected here in the event where perhaps some of these payment processors are not working and you can't purchase your pay-per-views. We suggest maybe if you can, and I know it's not for everyone now, but please consider supporting us using the Insider Access Pass. Here we're giving you 10% and you get the full year paid in advance. So whether or not these payment systems work or not, you'll have access to our videos as we post them. So thank you, everyone. I see a few people already from today, so thank you so much, everyone who's embarked on this Insider Access Pass for us here today. And of course, proceeds from this are also going to Janine, just as we did with the Janine housewarming campaign last month. So thank you, everyone, for that. Okay, next news story for tonight. Go ahead. While we were talking about money, I think the biggest, longest hold up people can expect is a month, the longest. I get less held up. Dus de hold-up, dat is eigenlijk de bevriezen, zo gezegd, dat de banken je geld zouden bevriezen, dat je er eigenlijk niet aan kunt. In een mogelijke crisis die zou aan kunnen komen, zou maximum 1 maand zijn. En dat is wat dat eigenlijk Janine hier ondertussen nog een keer heeft bekeken had in haar kaart. Doet ermee hoe dat je het zelf ziet, mensen. Het enige die altijd belangrijk is, zoals ik altijd zeg tegen jullie, is niet dat je dat aanneemt als waarheid allemaal, maar dat je gewoon zelf kritisch begint te zoeken overal. Als je wil zoeken, gebruik dan DuckDuckGo. Niet Google, maar DuckDuckGo. Ga je minder of niet gecensureerd zijn. Okay, a month. Okay. Which, would be a real pain in the butt, but Yeah. ways that you can figure it out, like that's why having a little extra food around, making sure you've got some good connections where you can like share. This person has this thing you don't have, and you have, you know what I mean? We're just gonna have to. That's pretty good a month, I think. Yeah, and also maybe for me personally, I would like to have maybe 1 mortgage payment or maybe 2 ahead of me just in case, because the bank won't care. If your mortgage is due, and they won't care that PayPal froze your money for some reason, right? So maybe have some money on the side to make sure that you don't get in trouble with some of your finances suppliers, or whatever you want to call them, service holders. So that's a good strategy. Thank you for that, Janine. Okay, next story here is this one here. You and I talked about this last week, this Evergrande
bond. Dat is een belangrijke. En ik dacht dat pas in mijn deel 2 van Cliff High met Craig Hunter dat ze er gingen over praten, omdat er in een ander filmpje van Cliff High daar wel over gepraat wordt. Dus die Evergrande hier, dus dat is dat er daar zo'n mogelijke faillissement eigenlijk, en dat is een gigantische firma in China, dus ze gaan er nu over praten. Dus een gigantische obligatieuitgever, maar die ook uiteraard aan de andere kant enorme vastgoedbezitter is, niet alleen in China, maar ook in andere werelddelen. Dus dat is wel degelijk iets die zou kunnen serieus wat lawaai maken, moest er daar een faillissement zijn. Here in China, of course, when this first happened, they said, "Oh, it's contained, don't worry." And I was like, "Oh, that's the exact same language as in 2008." And of course, it wasn't contained. We got this huge financial crisis in 2008. So is this the beginning of the end here that perhaps leads us into October, where there's huge issues in the banking system? Because these guys here are connected to a lot of major institutions and banks through credit default swaps. And when they finally go, a lot of them are attached on that same rope. What say you? Okay. The good news is this is the way a lot of people are going to experience things that they were owing disappear. Yeah, it's to humans' advantage that these guys are absolutely going the way of. So they're going to walk away from something because they can't maintain it, is the feeling I get. Does that make any sense to how you asked that? Yes, absolutely, because they're also one of the biggest real estate holders. So if they go down, perhaps to do the obligations to the people in that real estate. That's what you're pointing to. Yeah, and it feels like it's absolutely good news for regular folks. And they're at their bitter end, like they're beyond done their time. They're karmically going kaput. Ja, ze ziet dus die Evergrande werkelijk in elkaar steuken. Dus je hebt het pas kunnen zien in dat artikel dat de politie daar maandag binnengevallen was. Dus dat is meestal geen heel goed teken, omdat er daar heel veel mensen stonden die niet betaald werden. Hun obligaties uiteraard dan, of hun rente op hun obligaties. Dus ja, en ziet ze werkelijk kapot gaan eigenlijk. Kapot, zegt ze op het einde. Het komt erop neer dat dat natuurlijk is. Zo is het natuurlijk, dat is zo gigantisch groot dat er natuurlijk enorm veel leningen openstaan heeft wereldwijd bij andere banken. En dat dat natuurlijk ook wel een domino zou kunnen meegeven, dat er heel wat banken meegesleurd worden daarin. Het is ook meegesleurd kapot natuurlijk ook. En dat zou kunnen resulteren, zeggen ze, dat de mensen die obligatiehouders zijn, dat die misschien wel aan de andere kant van die obligaties zit er vastgoed dat ze bezitten, dat ze misschien in vastgoed gaan terugbetaald worden. Maar goed, dat zien we wel. Wow. Okay. Wow. But at the same time, this could be what's causing the dislocations and the freeze up in your bank account. So on one hand, yes, you might save on the long run, but you might still go through these weird dislocations. Dat zou wel kunnen een keer natuurlijk de trigger zijn die bankencrisis nog rapper doet ontstaan eigenlijk. En daardoor natuurlijk bevroren rekeningen en dergelijke, waar dat je even niet aan je geld kunt. Of ja, hoe lang, ja. Ze heeft eerst gesproken van een maand, maar dat gaan we nog allemaal moeten zien natuurlijk. This is what we're trying to warn you about, just to be ready for it, because we're right on that doorstep now. Yeah. That's why we were coming out with this video on Sunday night there to help you guys out. Okay, this is interesting here. 27 of the states are declaring their opposition to was it a 5-point plan or a 6-point plan? That's all I'm going to say here, not to trip any language algorithms here. So 27 states so far are saying this far no further. 27 staten wil hij zeggen die niet akkoord zijn met van Biden, wil eigenlijk verplicht eigenlijk de inenting laten komen bij de mensen van de USA. Maar er zijn al 27 staten van de 50 die officieel gezegd hebben dat ze dus absoluut niet meewerken met zijn plan. Dus komt erop neer, zoals dat er al zoveel gezegd is, dat zij dus willen roepen, ook Sleepy Joe met zijn administratie roepen en tieren. Maar dat ze eigenlijk
de echte macht niet hebben. Versta je? De echte macht zit bij de Staten, bij de alliantie, maar ook zeker bij de Staten in Amerika. Dus nee, het is veel roepen en tieren, maar de realiteit is dat ze niks kunnen forceren. We're not implementing the plan. Yeah. Do you think that this number will increase here very shortly? Are they going to be forced by any legislative measures maybe to comply? Do you think they'll be able to stand on their own here, these 27 states? And what does that do for the whole narrative? Okay, I'm just gonna say, and I've been getting this consistent and it's coming up again. None of that will hold. Ja, dus Janine komt eigenlijk altijd met dezelfde kaarten naar boven. Gelijk bij welke interview of wat dat ook zit. Als die vraag gesteld heeft, komt er altijd op neer dat ze zegt, ja, ze hebben eigenlijk geen macht. Ze kunnen alleen maar roepen en tieren, gebruik maken van hun wapen, de leugenachtige media. En natuurlijk de mensen die dat nog geloven, ja, kunnen ze natuurlijk nog een beetje bespelen, uiteraard daarmee. Maar uiteindelijk roepen ze en tieren ze in feite, maar ze hebben eigenlijk geen echte macht niet meer om het door te voeren. Daar komt het op neer wat ze nu gaat uitleggen. Based in nothing real. It's a bunch of hot air coming out of a fake person's mouth who's in a fake position. He's not real. Nothing's about him is real. All you got to do is look at those pictures of his mask up close. All of it's secretly going to be undone. It's not legal. Nothing that they're doing is legal. It's not real. Komt erop neer, zegt ze, dat alles wat dat Sleepy Joe met zijn administratie doet, is allemaal fraudeleus uiteraard. Dus die mensen zitten daar niet legaal. Ze hebben geen enkele macht, geen enkele legale macht. Dus al wat er gaat gebeuren is onwettelijk. Al wat er al gebeurd is onwettelijk en zal in feite dan naderhand allemaal teruggedraaid worden. You guys, so don't let it gut punch you or fear you. It's all false. False, false, false. You are safe from that thing. That's what's really going on. And all of this is about to come out. None of this will hold. So don't be fearful of it. But at the same time, hold the line. And I don't mean just, oh, okay, great, we'll just ignore what he just said. No. Talk about it and say no to it. Yeah. But it's not real. So just so you know. Very good. And on that note, what Janine is saying here, it's already starting to show up. This was England yesterday, dropping this whole, without reading it there, you guys can see it. So this is just going to start happening faster and faster here as the rubber. Hier interessant, misschien mensen dat je dat ook even bekijkt. In surprising reversal in UK, dus England. Or England, of is dat misschien in, ja, ik weet niet wat dat UK betekent, dat England zou zijn in Australië, ik weet het niet juist. Maar goed, in elk geval in een bepaalde regio hier hebben ze nu in feite gezegd, we stoppen alles wat dat te maken heeft met de vaccine passport plan. Dus geen enkel plan om zo gezegd het vaccinepaspoort in te voeren, laten ze volledig vallen. As the nurses are on strike, and all of these things here, we're seeing these hospitals in New York now saying they can't deliver babies because they don't have enough nurses. How long do you think that's going to last? That crazy insanity is going to last. It's not going to last very long. But at any rate, let's talk about people who are being forced out of their jobs here, like the nurses. You and I have espoused this before, and Cliff was saying this too. Ja, zegt hij, hoe lang kan die zottigheid nog doorgaan? Zoals bijvoorbeeld in New York hebben ze niet voldoende staf en niet voldoende mensen eigenlijk om kinderen ter wereld te brengen nu. Dat soort zottigheden, omdat ze dus de verpleegsters en zo, de dokters en zo verder willen verplichten om die injectie te hebben. De mensen zeggen, ja voort, dan gaan we maar voort, dan stoppen we ermee. Ondertussen hebben ze dan geen zorgmedewerkers meer. Ja, hoe lang kan die zottigheid nog doorgaan? En zegt hij, hoe zit dat dan eigenlijk met het forceren van de verpleegsters, verplegers en zo verder, om dat te nemen? Hoe zit dat eigenlijk? Don't walk out, make them fire you. Hold on to the very last and also start your document. Heel belangrijk, hè? Dat is ook voor hier hetzelfde, voor België en voor Nederland en voor onze omstreken in feite, dat je moet als dreigen, moet je proberen zoveel mogelijk bewijzen op te samen te rapen, die kan gebruikt worden in een rechtbank, tegen die bepaalde werkgever die jou zou willen verplichten om een injectie te nemen, wat natuurlijk een misdaad tegen de mensheid is.
Dat kan niet. Nuremberg-code, rechten van de mens, mensenrechten, alles kan niet. Onmogelijk. Goed, als ze daar duwen, moet je proberen iets in de hand te krijgen. Al is het maar een mail, al is het maar iets, maar probeer een dossier samen te stellen ondertussen. Gaat er desnoods mee naar de arbeidsrechtbank of arbeidsgeneeskundige dienst, denk ik, of zo. Waar je dus misschien met je dossier al kunt gaan voor te zeggen, kijk, ze willen me hier verplichten om in te enten en dergelijke. In elk geval dossier samenstellen, zodanig dat ze, als ze je buiten gooien, dat je dan hun kunt voor de rechtbank brengen en dat ze zware schadevergoeding moeten betalen. Dus zeker nooit zelf weggaan. Start the paperwork already and submit your claims. This perhaps can help you here on the long run to position you even better here. Just in case things maybe last a little bit longer than we would hope, of course, that still is a possibility, but eventually this thing is all falling apart. It's just a matter of how long you can last before it does. So take that necessary actions for yourself. Anything else, or would you word that differently, Janine, for the audience? I would agree with everything you just said, and absolutely just stand firm in your belief and trust in the universe that you are a sovereign being, and they can't do that, even though right now it looks like they can. We zijn soevereine burgers, vrije mensen, en we moeten dat niet aanvaarden. Er is geen enkele regel of niks onmogelijk dat ze dat kunnen doen. Ze roepen en ze tieren, ze gaan van overal druk op je zetten en druk op kinderen, druk op overal. Maar gaat er niet op in, mensen. Zeg gewoon een keer een beetje hard op dit moment. Het zal niet meer zo heel lang duren. En je gaat blij zijn dat je gewoon de lijn, dat is mijn grens, ik ga er niet over, punt. En als ze jou verder onder druk zetten, niet weggaan, laat ze je maar ontslaan zelf. We gaan een keer zien of dat ze dat kunnen doen, of willen doen, of zouden durven doen zelfs. Maar laat je niet misleiden. They're literally in their last-ditch efforts to desperately push something. And it's not working, and it's all going to fall apart. So hold the line and just stick it out. Ja. Don't give up. Now's not the time to give it. Like when we did Patton, remember we had that message from General Patton? Yeah. He said it's like we're digging and we're almost to the breakthrough point, but we don't see it, so we stop digging. But we're literally 2 shovelfuls away from breaking through. So this is not a time to give up. Yeah, so let me bring that down. That's a good point, Janine. That was Janine's Uncensored episode 19. So let me bring that link down to the chat for you guys. If you haven't seen that episode, go check it out. Yeah, it's absolutely relevant to the conversation here today. Okay, my next news item. Actually, no, let's go to the PayPal tip jar. We gaan het hierbij houden, mensen, voor vandaag. Zoals altijd weten jullie dat ik altijd onder de video, bij Bronnen, daaronder ga je altijd de directe link vinden naar de originele video. Dus zeer eenvoudig, als je zegt, ik wil nog een keer alles gaan beluisteren, of nu gaan ze in feite gaan naar meer persoonlijke vragen van mensen. Dat is voor mij niet interessant, maar misschien voor jullie wel. Dus geen enkel probleem, mensen. Je kunt altijd dat filmpje direct met de linkje druk erop, boef, en je zit in het filmpje zelf. Dus dat is, ik zet het er altijd onder elke video, kun je dat eigenlijk terugvinden. Voilà, ik hoop dat je er terug iets aan had. Het zijn terug andere boodschappen, het komt van een andere hoek. Het is een andere hoek dan Cliff High, die nogal een zware hoek heeft. En dat is nu een wat lichtere hoek, die meer in mijn tijdslijn past. Hoe dan ook, mensen, ik ben blij dat je er terug was. Ik ben blij dat je terug hebt geluisterd, in feite. Ik hoop dat je iets aan hebt. Wees in feite kritisch. Ga op zoek. Doe je onderzoek zelf. Doe research. Op je manier en de tijd dat je hebt en zo verder. Maar ga zelf op onderzoek. Dan ga je gewoon jezelf nog veel meer overtuigen dat allemaal juist is wat we vertellen. Of toch bepaalde dingen juist is dat we vertellen. We proberen toch de waarheid te brengen in elk geval. Dank u wel, mensen. Ik ga nog proberen een ander filmpje te maken vandaag, dus ik ga jullie niet meer langer ophouden. Dus vergeet het duimpje niet, de like. Abonneer jullie altijd, mensen. En notifieer dat je altijd ingelicht wordt als er een nieuw filmpje is. Dank u wel en tot het volgende filmpje. Dag!